Stel dich einfach in die Wand. Du bist nicht auf den offiziellen Familienfotos. Das sagt mein Schwester in ihrem Hochzeitstag, während sie Kleid zupft und für die Fotografen lächelt. Ich war nicht so spät, nicht unangemessen gekleidet. Ich wollte gar nicht gesehen werden. Ich stand einfach nur da, wie immer in dieser Family, ja ein bisschen außerhalb de Bildausschnitts. Mein Zugwiesener Platz war weg. Tisch 6, Platz 3. Mein Name in Gold gedruckt. Aber als ich durchdenke, sah schon ein Mädchen, das ich nicht kannte, blond, glitzernd, Kaugummi kauend. Oh, jemand hat mir gesagt, dass hier noch Plätze frei sind, sagte sie. Nicht für die Family, nur ein Begleitung. Ich fragte einen Kellner leise, ob es noch freie Plätze gäbe. Suchte mit den Achseln. Ich stand mit meiner Clutch in beiden Händen in der Nähe des Ausgangs und versucht, nicht im Weg zu sein. Da hört ich die Stimme meines Vaters direkt hinter mir. Alle gesagt, ich weiß gar nicht, worum Maya hier ist. Sie ist immer so schwer. Sie macht alles kaputt. Sie passt einfach nicht dazu. Dann sagt zu jemand anderem. Ich hab Sarah gesagt, sie soll sie nicht einladen. Sie hat es nicht verdient, an diesem Tag dabei zu sein. Ich start. Nicht, weil ich so etwas noch nie gehört hat, sondern weil es diesmal laut aussprach, auf einer Hochzeit, vor anderen Leuten, als wär es ein Tatsache, als wär es völlig in Ordnung. Ich weint nicht. Ich fragt nicht nach. Ich versucht nicht, meinen Platz zurückzugewinnen. Ich dreht Michigan einfach und ging zum Geschenketisch. Mein Umschlag war leicht zu finden, dick und weiß, mit einer kleinen handgeschriebenen Karte und einem gefalteten Scheck darin, $1,000. 6 Monate hatte ich für dieses Geld gespart, aber plötzlich wusste ich, dass es niemand vermissen wird. Ich nahm ihn, steckte ihn in mein Clutch und ging den Gang zurück, denn ich war in der Zeremonie nicht betreten dürft. Die Lippe bemerkt in Michigan, Kopf drehten sich und ich ging weiter. Als ich den Haupteingang erreicht, blickte ich nur einmal über die Schulter und sagt, keine Sorge. Ich werde nix mehr kaputt machen. Und dann verschwand ich. Was dann Geska, zerstört das Bild, das sie so mühsam aufrechterhalten hatten, denn sie hatten etwas Wichtiges vergessen. Sie hatten die still ursachen, und still bedeutet nicht schwach. Verdacht ich, mit mir stimme etwas nicht, denn wenn die eigen Family einen wie ein Lass behandelt, fängt man urgent wanen, yes zu glauben. Man ist zu still, zu unbeholfen, zu klug, nicht kluggenig, zu emotional, zu viel, oder in meinem Fall, einfach zu unauffällig, wichtig zu sein. Mein Schwester Sarah war in meiner Kindheit das Lieblingskind. Sie strahlt, tanzte, hält jeden Raum. Zumindest sagten das alle. Sie war diejenige mit den Geramten Auszeichnungen, den Salorlen in Schulmusicals und den Zulassungsbescheiden für die Universität. Alles diesen auf SIEN. Ich war nicht neidisch. Ich war einfach nur müde davon. Schatten zu sein, müde davon, dass mein Vater meinen Geburtstag zweimal vergaß, müde davon, dass mein Mutter mir sagt, ich soll nicht so viel nachdenken, wenn ich leise in meinem Zimmer weint, weil ich ausgeschlossen worden war. Ich hab gut Noten, hab nie Regeln gebrochen und im Haschel geholfen, und darum gebeten zu werden. Trotzdem war ich diejenige, die sie bei den Wurstelungen vergaßen. Das ist Maya, an Seer und ihr Tochter. Ich finanziert mein Studium am Community College selbst, während Sarah ein wohlfinanziert Studium an einer privaten Universität absolviert. Sie hat immer so viel Potenzial. Ich hingegen war offenbar einfach nur pragmatisch. Direkt nach dem Abschluss fing ich an zu arbeiten, Bürojobs, Grafikdesign, Zeitarbeit, sorgsam Geld. Sarah verlobt sich mit einem Mann, dessen Family Partys feiert, die aussehen wie aus einem Hochglanzmagazin. Die Hochzeit wird in weniger als 6 Monaten geplant. Alle waren involviert, nur ich nicht. Ich wurde nicht gefragt, ob ich Brotjung für sein mochte, nicht zu den Amperben einschlagen, bekam kein Karte mit der Frage, willst du in meiner Seat stehen? Sondern nur ein SMS.
Hey, kannst du online sitzen? Huff, du hast in dem Wochenendzeit. Das war mein klein Schwester. Ich redet mir ein. Ich bilde mir das alles nur ein. Das sie beschäftigt sein. Vielleicht hatten sie es gar nicht bemerkt. Aber dann kam dieser Kommentar der Wand. Der Sitzplatz, mein eigener Vater. Der sagt, ich hatte es nicht verdient, dort zu sein. Und in diesem Moment, Matthias klicken mir. Mir wird klar, dass ich jahrelang versucht hat, mir einen Platz in einem Raum zu erkämpfen, in dem von vornherein kein Platz für Michigan vorgesehen war. Also nahm ich mir das einzige Zurück, was mir gehört, mein Entscheidung, mein Stimme, meinen Umschlag, meinen Ausgang. Und was sie nicht wissen. Ich ging nicht einfach so. Ich hatte ein Druckmittel in der Hand und war bereit, es einzusetzen. Zurs bemerkten sie es nicht. Ich ging vor dem Eröffnungsstands, vor der Tort, vor den Reden. Vielleicht dachten sie, ich übertreib. Vielleicht nahmen sie in, ich hat Michigan lies und schmalend Davengesglitchen. Sie hatten teilweise recht, aber sie begriffen nicht, dass ich nicht einfach nur den Veranstaltungsort verlassen hat. Ich war gestrikt verschwunden. Die erste Nachricht kam 2 Tage später von Sarah. Hey, ich hab gesehen, dass du vergegangen bist. Alles okay? Ich antwortet nicht. Sie hakt nicht nach. Dan meldet sich mein Mutter. Ich hoff, du hast nix von dem, was dein Vater gesagt hat, also ernst genommen. Du weißt ja, wie ist, wenn etwas getrunken hat. Ich erinnert Michigan genau, sein Stimme war nicht undeutlich, sein Kopf nicht benebelt, nur sein Herschlag. Trotzdem antwortet ich nicht. Gegen Ende der Woche finden die Sprachnachrichten ein von meiner Tante, wir haben dich beim Brunch vermisst. Bist du immer noch sauer wegen der Sitzplatz verwechslung? Ein weiter von meinem Vater, seltsam. Kurs, du hattest etwas sagen können, beaver du so wütend weggestürmt bist. Das war peinlich für deine Schwester. Sie fragten nicht, ob es mir gut ging, which Michigan fühlt, sie wunderten sich nur, warum die Fotos on Michigan so komisch aussahen, warum kein Umschlag mit meinem Namen in der Gesternbox war. Dann kam die peinliche Situation nach der Hochzeit. Der Fotograf hat Vorschauen in ein Privatgalerie hochgeladen. Sarah teilt sie in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Ich war auf keinem einzigen Foto, weder bei der Zeremonie, noch auf den Familienfotos, nicht einmal am Rand. Mein Cousin schrieb mir privat, hey, haben sie dich geben, nicht auf die Fotos zu kommen. Ich fand das seltsam. Ich bestätigt oder dementiert nicht, sondern antwortet nur. Ich war nicht wirklich eingeplant. 3 Minuten später entfernt Sarah Michigan aus der WhatsApp-Gruppe. Das hat weten sollen, Thaddeus aber nicht, denn Zoom erst 10-mal seit Jahren war das Schweigen mein eigens, nicht ours, das mir aufgezwungen wird, sondern ein bewusst Entscheidung. Ein Woche später rief Michigan mein Chefin in ihr Büro. Sie war auf der Hochzeit gewesen, nicht als Gast, sondern als Beraterin, zuständig für die Vertrag mit der Location und die Genehmigungen für die Veranstaltung. Sie schloss die zu und sah Michigan aufmerksam an. Alles in Ordnung, ich nicht. Weißt du, ich hab gesehen, wie sie dich behandelt haben, oder? Sie haben dich komplett ignoriert. Es war, als Word man jemanden aus der eigenen Family verstoßen. Ich schluckt. Sie griff in ihr Schublade und zog einen Ordner heraus. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Sie sind nicht nur grausam. Sie sind rücksichtslos. Und wenn du wolltest, konntest du etwas daraus machen. In dem Ordner befanden sich 2 Dokumente, beide unterschrieben, rechtsgültig und in direktem Zusammenhang mit der Hochzeit. Das erste Dokument war ein Mietvertrag für die Location, in dem Sarah und man als mit Hunterseichner oft verwehren, aber auch mein Arbeitgeber, mein Chef, als privater Eigentümer des Wesens. Das zweite Dokument war ein Dienstleistungsvertrag, der beste Zeit, das alle Dienstleister, einschließlich Caterer, DJ, Fotograf und sogar Parkwater, über ein Sammelrechnung bezahlt worden wären. Ratet mal, auf dieser Rechnung als Sponsor der Veranstaltungsstand? Ich, genauer gesagt, der Firmenspendenfonds,
Den ich verwalt und den ich für besondere Anlass, nuts und dürft. Mein Chef hat das Aus Gefälligkeit eingerichtet. Sie hatten unterschrieben und Michigan damit, ohne es zu wissen, zum Hauptkostenunter der Hochzeit gemacht. Ich bezahlt die Location, den DJ, das Essen, den Parkservice, sogar die Gestinkten. Der Umschlag, den ich vom Tisch nahm, war das wortlos ist, was ich in diesem Abend fand. Mein Chef lächelt, während ich schweigend saß und das ganz verarbeitet. Du darfst nichts tun. Geh einfach, oder wenn du sie zur Rechenschaft ziehen willst, unterstütz ich dich rechtlich. Zum ersten Mal in meinem Leben wollt ich nicht nur mit der Sache abschließen. Ich wollt, dass sie es endlich verstanden, dass sie spürten, wie es ist, ausgeschlossen. Nur noch ein Ranites zu sein. In dieser Nacht überprüft ich jeden Vertrag, die unterschrieben Versuchserklärung, die Nennung des Sponsorings in veröffentlichten Inhalten vorschrieb, die Rechnung, die belegt, dass die Location über mein Firmenkonto lief, den Cateringvertrag, in dem vermerkt war, dass die Sonderwunsch bezüglich der Erneuerung bei der Hochzeit nicht berücksichtigt wurden. Alles passt zusammen. Sie hatten Michigan nicht nur gedemütigt, sondern auch ein Geschäftsvereinbarung gebrochen. Und zum ersten Mal seit Jahren hielt ich etwas in den Händen, das sie nicht einfach abden oder wegdiskutieren konnten. Beweis. Am nächsten Morgen erstellte ich ein List. Firmengelder zurückfordern, Lieferanten über den Vertragsbruch informieren, Sarah und ihren Mann per E-Mail über die ignorierten Bedingungen informieren. Nichts davon war impulsiv. Kein Drohungen, kein Gespräch, kein Social Media Posts, nur ein sachlich, hoffentlich E-Mail mit den einhängigen Dokumenten, ein Ziel. Betrachten Sie dies als Mitteilung, das Schweigen mir hier mit mit Zinsen erwidert wird. Sie antworten nicht sofort. Sarahs E-Mail blieb 3 Tage lang ungelesen. Am vierten Tag vibriert mein Handy. Unterdrückt Nummer. Direkt zur Mailbox. Maya, hier ist Papa. Was soll der Mist mit dem Veranstaltungsort? Den Schwester erzählt mir, du stellst Forderungen wie ein Anwalt. Jetzt reicht's aber, ich lächelt. Sie kapierten es immer noch nicht. Sie dachten, es sei ein persönlich Angelegenheit. Ihnen war nicht klar, dass sie gegen einen Vertrag verstoßen hatten. Der DJ kontaktiert Michigan und fragt, warum der Sponsor die digitalen Nutzungsrecht zurückgezogen hat. Die Fotografin schrieb mir, dass sie und die Erlaubnis der Hauptsponsors, also mir, kein Fotos veröffentlichen darf. Sarahs Social Media Album, an dem sie stundenlang gearbeitet hat, war verschwunden, gelöscht, weil mein Name nicht darauf stand, obwohl ich es bezahlt hat. Ich antwortete Papa nicht. Stattdessen ließ ich über den Anwalt meines Chefs ein Zweitmitteilung schicken, ein formell Warnung wegen Vertragsbruches und falscher öffentlicher Darstellung des Sponsorings. Professional, emotionslos. Es traf Michigan wie ein Schlag. Die still, die folgt, sag mir alles.